خوێندکارانی پۆلیسێ چۆنن هیوادارم هەر باش بن. خوێندکاران گەڕام وڵاتان بۆ باسکردنی وانەیەکی نوێ کتێبەکانتان بکەنەوە open your book look from page 1 from page 136 in the unit 8 we have fraction. In the unit 8 we have lesson 1. In this lesson we have new subject. We talked about new subject. It's called count parts of all. We have new subject count parts of all. Count parts of all. خوێندکاران what's the main count parts of all؟ واتە ژماردنی بەشەکان لە کۆی گشتیان. باشە ئیشی ئەمڕۆ ئێمە ئەمەیە خوێندکاران چیمانەیاتێ هەنێک پیکچەرمانەیاتێ وێنەمان ئەیاتێ ئێمەین بەش داوای چەند بەشێکمان لێکە ئەی ژمێرین کاونتەکەین ئەین لە کۆی گشتی بەشەکان. باشە لێرە ئێمە we learn about new vocabulary is fraction, numerator and denominator. ئێمە هەنێک vocabulary نوێ فێرەبین خوێندکاران چییە ئەویش فراکشنە numerator و denominatorە. باش بزانین fraction چییە خوێندکاران سەیریکە چیمان هەیە we have a pizza. باشە ئێمە پیتزایەکمان هەیە. باشە خوێندکاران ئەگەر سەیریکەن ور بنەوە خوێندکاران لێرە پرسیارێکمان هەیە ئەڵێ چی what fraction of this pizza has sausage؟ چ بەشێک چ فراکشنێک چ پارتێک لەم پیتزایە سەوسەجی پێوەیە؟ کەواتە وە داواشم لە ئێکا من بە فراکشنی ئەمە بنووسم. ئەمەم بۆ حەل کردین ئەو کاتە پێت ئەڵێن فراکشن چییە خوێندکاران. ئەگەر سیرکەیت باشە چیم هەیە we have a pizza and asked us which fraction of this pizza has sausage. پێم وەڵێ کام فراکشنێک چ پارتێک لەم پیتزایە چەند پارتم هەیە چەند بەشم هەیە لەم پیتزایە سەوسەجی بەسەرەوە بێ سەوسەجی پێوە بێ. خوێندکاران ئەگەر ئێمە وربینەوە جوان پێش هەموو شتێک ئێمەیەین فراکشنێک ئەنووسین. باشە you must find in fraction. باشە ئەمە وای دانێ فراکشنەکەی کە من ئەینووسم. From on the pizza we have which part? All part. You must count all part. چەند پارتم هەیە 1 2 3 4 5 6. This pizza divided for 6 equal part. ئەم پیتزا دابەش کرا بۆ 6 بەشی یەکسان. کەواتە from the denominator on the fraction you must write number 6. کەواتە ئەمە فراکشنێکە ژێرەی ئەم فراکشنە پێوتێ denominator. چۆن ئەم ژێرەیەم نووسی ئەڵێم لەم پیتزایە بزانین دابەش بۆ چەند پارت بۆ چەند بەش بۆ چەند بەش یەکسان نیەم هەموو بەشەکانە ژمێرم بزانم چەند بەشم هەیە کاونتی you must count all part from this pizza. We have 1 2 3 4 5 6. We have 6 parts. So from on the denominator on the fraction you must write number 6. Number 6 is the all part on the pizza. From in this pizza we have which part is sausage. چەند پارتم هەیە کە سەوسەجی پێوە بێ؟ just only one part. بەتەنها یەک پارتم هەیە لەم پیزایە خوێندکاران بەتەنها یەک بەشەم هەیە کە سەوسەجی پێوە بێ هاوانی تر سادەن هیچی سەوسەجی پێوە نیە کەواتای بەتەنها یەک دانم هەیە. ئەم یەکایە لەکوێ ئەنووسم right from here right from numerator. کەواتە ئەم نمبەر 1 کە بەتەنها پرسیارەکەی منەڵێت چەند پارت فراکشنێکم بۆ بنووسە کە ئەڵێ چی what fraction of this pizza has sausage.
چه فراکشنێک یان فراکشنێکم بۆ بنووسە کە پێم بڵێ چەند بەشی پیتزاکە سەوسەجی پێوەیە. ئێمە سیرمان کە بۆ نووسینی فراکشنەکە ئێمە زانین هەموو کاتێک فراکشن خوێندکاران پێکاتوە لە ژێرە و سەرەی کرد. باشە کەواتە ئێمە ئەمڕۆ بابەتێکی نوێ فێر بین فراکشن. فراکشن چییە؟ پێکاتوە لە ژێرە و سەرە. ئەو نەمبەرەی کە لەسەری فراکشنەکە لەسەر لاینەکە و ئەینوسی پێوتێ نەمەرەیتر پێوتێ سەرەی کردەکە. بۆ نەمبەرێک کە لە ژێرەی لاینەکە و ئەینوسی پێوتێ دینۆمینەیتر واتە ژێرەی فراکشنەکە. باشە چۆن ئەمە ئەنووسین لەسەر ئەو پرسیاری کە دامانێکە. هەموو کاتێک دینۆمینەیتەرەکە چییە؟ نەمبەر هۆڤۆڵ واتە ژمارەی تاوەتی شتەکانە، هەموو بەشەکان ئەژمێریت. بەڵام بۆ نەمەرەیتەرەکە چی ئەنووسی؟ تەنها ئەو بەشانە ئەنووسی کە داواکراوە لە پرسیارەکە لێمە. بۆ لێرە ئەڵێ چەند بەشەم هەیە لێرە سەوسەجی پێوە بێ بە تەنها یەک بەر. بەڵام کۆی گشتی بەشەکان چەندە لە پیتزاکەیە خوێندکارانەگەم ژمێرین کاونتی پارتەکان هەمووی بکەین ئەو بەشانە ئەنووسی کە داواکراوە لە پرسیارەکە لێمە. بۆ لێرە ئەڵێ چەند بەشەم هەیە لێرە سەوسەجی پێوە بێ بە تەنها یەک بەر. بەڵام کۆی گشتی بەشەکان چەندە لە پیتزاکەیە خوێندکارانەگەم ژمێرین کاونتی پارتەکان هەمووی بکەین چەندمان هەیە؟ شەشم هەیە. کەواتە نەمەرەیتەر هەموو کاتێک بەم ژمارە by this number write the up on the line is called numerator and by this number write on the down is called denominator. بۆ نەمبەرێک کە لەسەر و لاینەکە و نووسێ پێوترێت بە نەمبەر وەناوتێ نەمەرەیتەر. نەمەرەیتەر نەمەرەیتەر and by this number write down is called denominator. باش ئێستا من ئەمەم نووسی خوێندکاران کەواتە ئێستا بەمە ئەوتێ فراکشنەیەک بە سەری کەرتەکە چییە؟ سەری کەرتەکە خوێندکاران ئەو ژمارەی بەشەکانە. باشە ژێری کەرتەکە ژمارەی تەواوی بەشەکانە. باشە کەواتە سەری کەرتەکە ئێڵێمەوە خوێندکاران دووبارە یەکەمەوە سەری کەرتەکە بەشێکی ئەو پارتەیە کە تۆ ئەیژمێریت و لێرە نووسیت. بەڵام ژێری کەرتەکە کۆی گشتی پارتەکانە کە ئێمە پێویستە لێرە بنووسین. باش خوێندکاران Now let's start from some definition. خوێندکاران ئێمە سەدەت سپێکین بۆتان ڕوونەکەینەوە هەنێک پێناسەمان هەیە هەنێک definitionمان هەیە ڕوونەکەینەوە. count parts of a wall. We have new subject is called count parts of a wall. A number that names part of a wall or part of a set is called fraction. بۆ نەمبەرەی کە چییە؟ that names part کە ژماری بەشەکانە of a wall لە کۆی گشتیان or a part of a set is called fraction. کەواتە ئێمە زانین 1/6ەکەی کە نووسیمان وتمان وانەکە کە چییە؟ ژمارەی بەشەکانە کە ئێمە کاونتمان کردووە. شەشەکەش کۆی گشتی تاوەتی هەموو بەشەکانە کەواتە بەممە ئەوەترێکی fraction. کەواتە چۆنی نووسین؟ is called a fraction. پێوتێ fraction. The numerator tells how many equals part are being counted. پێت ئەڵێت سێریکە ئێمە وتمان نمبەر 1 نەمەرەیتەرە وایە پێمان ئەڵێت ژمارەی ئەو بەشی کە من کاونتم کردووە ژماردوومە ئەی دینۆمینیتەرەکە چیە؟ tells how many equals part are in the wall. و ژمارەی ئەو بەشە کۆی گشتی هەموو بەشەکانە. دینۆمینیتەرەکە کە ژێری فراکشنەکەیە ژمارەی کۆی گشتی هەموو بەشەکانە. بەڵام سەرەکە چییە؟ ژمارەی ئەو تەنها ئەو بەشانەیە کە من ژمێرم کاونتەکەم. We have example. Write a fraction in numbers and words that names the shaded part. پێ دەڵێ چی؟ فراکشنێکم بۆ بنووسە. باشە بۆ هەر یەکێک لەم پیکچەرانە کە چی بوون؟ شادت بوون واتە ڕنگ کراون. باشە ئێستا we have a rectangle, we have a circle, we have a triangle. باشە بۆ چیش کە شێوازی نووسینیشان چۆن ئیخێنینەوە خوێندکاران. we have a rectangle ئەمە چییە؟
rectangle-ەکە. Divided for which part? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, to write fraction, you must write the denominator all part you counted. یەی چی ئەەکەی؟ ژماری هەموو پارتەکان ئەنووسی کە تۆ ئێستا کاونتمان کرد. چەند بوو؟ 1 2 3 4 5 6 6 وایە. And which part from them are shaded or are colored? چەند پارتم هەیە لێرەیان ڕەنگ کرابێت. باشە؟ shaded یان ڕەنگ کرابێت. But not just only 2 part. 1 2. چەند بەشم هەیە کاتە خوێندکاران بەتەنها کە ڕەنگ کراوە بەتەنها 2. You must write 2 from numerator. کەواتە بەم نەمبەرە وترێ fraction. ئەی خوێندکاران ئێمە چۆن ئێستا ئەمە بخوێنینەوە؟ چۆن بیخوێنینەوانێ؟ چۆن ئەی خوێنینەوانێ خوێندکاران؟ دۆخێنەوەکەی خەمە دوایی. باشە؟ یەم بۆ ئەمە. We have a circle divided for which equal part. کەواتە بۆی دینۆمینێتەرەکە بنووسم ئەڵەم سەیرەکەم زانم سەرکڵە دابشکاو بۆ چەند part. کۆی گشتی all part. You must count it all part. 1 2 3 4 5 6 7 8. Count it again. 1 2 3 4 5 6 7 8. You must write 8 from denominator. Which part are shaded or are colored? 1 2 3 4. You must write number 4. From a circle we have a triangle. باشە؟ وەچیشکە شێوازی نووسینیشان چۆن ئیخوێنینەوە خوێندکاران. We have a rectangle. ئەمە چییە؟ rectangle-ەکە. Divided for which part? 1 2 3 4 5 6. So, to write fraction, you must write the denominator all part you counted. یەی چی ئەەکەی؟ ژماری هەموو پارتەکان ئەنووسی کە تۆ ئێستا کاونتمان کرد. چەند بوو؟ 1 2 3 4 5 6 6 وایە. And which part from them are shaded or are colored? چەند پارتم هەیە لێرەیان ڕەنگ کرابێت. باشە؟ shaded یان ڕەنگ کرابێت. But not just only 2 part. 1 2. چەند بەشم هەیە کاتە خوێندکاران بەتەنها کە ڕەنگ کراوە بەتەنها 2. You must write 2 from numerator. کەواتە بەم نەمبەرە وترێ fraction. ئەی خوێندکاران ئێمە چۆن ئێستا ئەمە بخوێنینەوە؟ چۆن بیخوێنینەوانێ؟ چۆن ئەی خوێنینەوانێ خوێندکاران؟ دۆخێنەوەکەی خەمە دوایی. باشە؟ یەم بۆ ئەمە. We have a circle divided for which equal part. کەواتە بۆی دینۆمینێتەرەکە بنووسم ئەڵەم سەیرەکەم زانم سەرکڵە دابشکاو بۆ چەند part. کۆی گشتی all part. You must count it all part. 1 2 3 4 5 6 7 8. Count it again. 1 2 3 4 5 6 7 8. You must write 8 from denominator. Which part are shaded or are colored? 1 2 3 4. You must write number 4 from شوارەکە لێرە ئەنووسم. باشە؟ لێرەیە. We have a triangle divided for 3 sides. Count it all part. 1 2 3. You must write 3 on the denominator. And which part are colored or are shaded? Which part but ڕەنگ کراوە? Just only one part. You must write 1 from numerator. کاتە بەم جۆرە ئێمە خوێندکاران فراکشنەکان ئەنووسین. ئادی با بینە سەر کتێبەکەشمان لەمان شێوەیە کتێبەکەشمان چەند ئێگزامپڵێکی تر هەیە. خوێندکاران look باشە سیرکە خوێندکاران
we have a circle. We have example. Asked us a wall can be divided into equal parts. We have a circle. You must write fraction for part A. For part A, you must count it all part. 1, 2, 3, 4, 5. Got چند بشم here? We have 5 equally part. Which part are shaded or colored? چند part لێرەیە ڕەنگ کراوە یان چی لاتۆ خوێندکاران شادت کراوە. Just only 2 part. 1, 2. You must write 2 from numerator. باش. And how reading this fraction? 2 سێریکە reading by 3 way. بەسێ ڕێگە ئێمە ئەتوانین ئەم fraction بخوێنینەوە. The first way and the third way 2 divided 5. کاتە خوێندکاران ئێمە سێ ڕێگەمانەوێ بخوێننەوە ئێمە. 2/5 واتە تووەکە ئەڵێ مەکسەرەوە 5 باشە. یاوەتاڵم 2/5 واتە 2 لەسەر 5. یاوەتاڵم 2 divided 5 کەواتە ئەمەیک ئەم لاینێک کە لێرەمانە هەیە چییە؟ دیڤایدە. ئەتوانم بڵێم 2 divided 5 2/5 2/5 کە کامیان ئەیخوێنیتەوە کێشەمان نییە. ئەمە بۆ ئەمە. یەم بۆ پارتی بیەکەی. پارتی بیەکەی. We have which part? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You must write 10 from denominator. Which part are shaded? 1, 2, 3, 4. 4. You must write number 4. Part C. Also, we have count all part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You must write 8 from denominator. Which part are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 5. کاتە خوێندکاران ئەمە تەواوی part are shaded 1, 2, 3, 4, 5, 5. کاتە خوێندکاران ئەمە تەواوی بابەتی ئەمڕۆوان بوو. زانیمان فراکشن چیەوە پێکاتووە لە چی لە سەرە و ژێرە کە پێکات پێڵێن نەمەرەیتەر و دینۆمیتەر و چۆن فراکشنێک بۆ پیکچەرێک بۆ گرافێک ئەنووسم و نەمەرەیتەر چییە tells how many equals part are being پێم مەژمارە و بەشانەی کە من ئەیژمێرم کە شادەت کرا ڕەنگ کراوە و دینۆمینێتەرەکەش هەموو کاتێک کۆی گشتی total all the part equally کۆی گشتی هەموو بەشەکانەکە ئەمە کاونتەکەین کاتەم بابەتی ئەمڕۆمان بوو کە پێوتە count parts of all. Now in page 137 from exercise number 2 to exercise number 7 is homework for you. خوێندکاران ئەمە تەواوی بابەتم ئەمڕۆمان بوو هیوادارم تێگەشت بێتن بۆ لە پێیجی 137 لە exercise number 2 تا number 7 homeworkە هیوادارم تێگەشتمێت و سەرکەوتوو بن. Let's watch this video to the best understand the subject. Thank you. Okay, I have 4 different figures here, and I'm going to start shading these figures in with my white crayon. Let me make sure it's white so you can see it. I'm going to write the fraction of what part of this figure is shaded. So let's look at the triangle first. This triangle has 1, 2, 3, 4 parts. So let's write that down real quick. Let's write down as the denominator that it has 4 equal parts, and all those are equal. Now let's start shading some of these parts in. And let's shade it in with my white crayon. So I'm going to shade in this top part. I'm going to shade in this part. And I'm going to shade in this part. Now, how much of this triangle is shaded? How much of this figure is shaded? And you can see that 3 parts are shaded, so 3/4 of this triangle is shaded. Let's look at this this rectangle right here. This rectangle split into 1, 2, 3 parts. That is the denominator. I got 3 equal parts right there. And I'm going to start shading in. So let's get my crayon, and I'm going to shade in. I'm just going to shade in this middle part right there. Let's see how much of my figure
is shaded. And you can see that one part of those 3 parts is shaded. So 1/3 of this rectangle is shaded. 3/4 of the triangle is shaded. Right here I have a hexagon. It's got 6 sides, 6 equal sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's got 6 equal sides. That's my denominator. The total amount is equal sides. And I'm going to start shading. So I'm going to get my white crayon and I'm going to shade. I'll shade this whole entire top part. So give me 1 second. I'm going to shade in that. I'll shade in that. And I will shade in that. So I shaded in, well, I shaded in half. I shaded in 3 of those parts. So I shaded in 3 of my 6 equal parts there, which really is the same thing as 1/2, just by looking at it. That's the entire half of that hexagon. This one right here, I'm going to put a big green X. You know why? I'll tell you why. Because none of that is equal. None of these figures are equal. It's not split up equally, so it does not count. In order for it to work, they got to be equal. All these parts in the triangle are equal, all the parts of the rectangle are equal, and all the parts of this hexagon are equal. You can't accurately get a fraction from shading in this figure.